morning, good afternoon, good evening, wherever you are joining us from. Welcome to today's session of the Parlons Projet Foundation webinar series. Our topic of the day towards sustainability from why integrate sustainability into project economic to obtaining your CSPP certification. Lord Kelly Yawat, c'est mon nom. En qualité de programme and impact lead, rôle de volontaire que j'occupe au sein de la Fondation Parlons Projet, je vais aujourd'hui conduire un échange qui sera enrichissant. Nous allons répondre à des questions simples en apparence, mais essentielles dans la création de valeur. Pourquoi et comment intégrer la durabilité des projets, des programmes et des portefeuilles. Et ensuite, comment obtenir la certification CSPP. Au nom de la Fondation Parlons Projet, je vais remercier très sincèrement vous tous, les acteurs de l'économie de projet. Tout au long de ce webinaire, chacune des questions que vous entendrez a été soumise par vous lors de votre inscription. Leur analyse nous aura permis donc d'identifier les besoins, les préoccupations et les attentes de l'audience que vous êtes. Ce webinaire est donc avant tout le vôtre. In short, every questions you will hear tonight come from you. Thank you for shaping this conversation before it's even begun. Our format comprises two main segments and expert speakers with plenty of interactivity. Interactivity. So let us start by that. In using the different chat, the chat section of different various streaming platforms. Let's share with us from which countries you are watching from, taking part of this conversation, from which country are you joining me? I'm from Cameroon, and I will give the floor to our speakers to present themselves. But I will give them the floor to present briefly, to introduce briefly themselves, sharing their background, their relationship with sustainability in project management, and if they like, one sentence on why this topic matter for them personally. Let me start with our lady, Helen. Helen, you have the floor to present yourself, a background, a relationship with sustainability. Thank you. Hello, everyone. My name is Helen Chinyanga, and I am the Sustainability Ambassador for the Project Management Institute South Africa chapter. And when I first began exploring sustainability in project management, I did realize that sustainability is not another methodology competing with project management, but it is a better way of delivering projects. So my CSPP journey helped me to shift from asking, can we deliver this project, to asking, can we deliver it in a way that creates value? So today's discussion is therefore timely because many organizations already understand why sustainability matters, but the real challenge is learning how to integrate it into everyday project delivery. Thank you. Thank you very much, Ellen, for this insight. I welcome you once, and thank you from the project, the Parlons Project Foundation. Let me call in one VP. Is the VP Vice President
from Togo, PMI Togo chapter. Mr. Yefta, please introduce yourself. Thank you very much, Lars, for the opportunity that you gave us to express ourselves on this important topic. I'm Yefta Kofi Aume. I'm a project manager and I hold an MBA. But as you said, I'm also the Vice President of Education and Professional Development at the PMI Togo. I'll say that I'm a sustainability evangelist, right? Because I think this topic needs to be heard by every project manager because it's now at the heart of the success of our project. So project success doesn't limit itself to management of scope, management of budget and time anymore. We need to do more, and we can only do more by making our project sustainable. I'm really happy to be here today to learn from you guys and to share whatever I know on the topic. So thank you. Thank you, VP Yefta, and welcome once more. Je vais inviter à ta suite, VP, pas loin de toi, au Togo. Je vais inviter notre confrère Ismaïla, la Côte d'Ivoire, ambassadeur d'IPM, à se présenter. Je ne vais pas dire plus, je crois qu'il nous dira davantage. Bonjour à tous. Moi, je vais me présenter en français, hein, si vous le permettez. D'accord, c'est Ismaïla Ian, PMP, GPMP et CSPP. L'adjectif MBA en management de projet de transformation. J'accompagne des organisations dans la transformation digitale, dans tout ce qui est durabilité, dans tout ce qui est atteinte des responsabilités sociétales des entreprises. Et c'est un réel plaisir de participer à cette séance-là pour parler de durabilité. Parce que bon, on va le voir, c'est plus qu'un mot. On ne peut pas dire ça, c'est plus qu'un mot, c'est un mindset. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les personnes à s'imprégner de ce mindset. Merci beaucoup, ambassadeur. À ta suite, hein, je vais appeler un des leaders du IPM au niveau SSC du PMI, le leader Pascal. Il va dire, partager avec vous davantage sur qui il est et l'intérêt pour lui de participer à ce webinaire organisé par la Fondation Parlons. Pascal, you have the floor. Okay, thank you so much, Leader Lords. Hello, everyone. It's always a tremendous pleasure sharing this kind of webinar with you. I'm Pascal Bojo. I'm an engineer, project manager, MEP. MEP stands for Mechanical, Electrical, and Plumbing in the building and data center. I'm also sustainability champions from the PMI for the sub-Saharan African regions. So my passion for CSPP is, let's say that it's a subject that matters the most almost today. It's a subject that help us to shape new skills, help us to for problem framing, stakeholder mappings. Let's say it's something that delivers value today. It's something really, really important. So, and it's really helped me a lot in my professional journeys, especially when I have a mission of energy efficiency audit and so on. So it's something really, really important, and I hope that I will learn more today with you guys. So thank you. Thank you, Leader Pascal, and welcome. Welcome. I invite now our attendees to interact with us by sharing from where they are joining us
they can continue asking questions on the chat of different streaming platforms if they are joining from YouTube, LinkedIn, I don't know, whatever we stream you are using. So, like I've informed at the beginning, this webinar will be planned in two main parts. The first part will help us to answer the question, why integrate sustainability into project economics, so in project, in program, and portfolio. So I will start this conversation by inviting our VP Yefta. So ma première question sera pour vous, VP Yefta. Mais déjà, je veux adresser un remerciement particulier au leader Makembe Francis, ancien VP marketing du chapitre PMI Cameroun, qui a inspiré, en fait, qui a contribué à inspirer cette première série de questions qui vont guider notre échange, dont la première est à l'endroit du VP Yefta. Pourquoi doit-on intégrer la durabilité dans l'analyse économique d'un projet? Pourquoi doit-on intégrer les notions des aspects de durabilité dans l'analyse économique d'un projet? VP, toute la communauté vous écoute. Je vais en français ou bien en anglais? En français, pourquoi pas, en anglais, si tu te sens bien. Ok, je pense que je vais aller en anglais alors. I think some years ago, sustainability was a trend, right? So to include sustainability even in project development, it was something fancy, it was something trendy. So yeah, it was a kind of mindset project managers, project developers used to like have a good image. But research have shown that sustainability is no more a trend question. Sustainability is the very key factor of a success of a project. So to recognize project as a successful project, the project today needs to integrate sustainability in the project conception and in all the phases of the project implementation. And having completed the certification, sustainability certification, was a great opportunity to learn how to do so, right? How to make better analysis using the PIP5 standard, and how to integrate sustainability factors into the implementation of the project. Not only how to work with a team of how to build a team of sustainable project managers, or how to motivate everybody to think sustainability while executing a project, for me is something interesting. Companies used to think that sustainability doesn't bring any benefit to them because they are going to spend money to carry out sustainability activities. But today, sustainability benefits companies, right? Because sustainability is also about prosperity of the project. Sustainability benefits companies. Sustainability benefits different stakeholders. Sustainability benefits clients. So I think for all these reasons mentioned, sustainability today is such an important issue. It's vital and cannot be ignored anymore. So I think I will stop here for the moment. Thank you very much. Thank you very much, VP Yefta, for this insight. A very, very insightful conversation. And let us continue with this first part on why integrating sustainability into project economy. Let me invite Ellen to the conversation. Ellen, as a sustainable project professional, how do you practically, how do you integrate sustainability into project?
driving interaction with program and portfolio in your organization? Practically. Okay. So the key word now is the how part. And basically, one framework that helps me to achieve that is the P5 standards, which encourages project managers to consider the 5 dimensions of the P5, which is the people, planet, prosperity, process, and the product. So instead of just asking, can we deliver this project? Then I'll be asking now additional questions based on the P5, such as will this project improve people's lives? And are we using environmental resources responsibly? Also, will it actually create long-term economic value? And also, if the project processes are ethical and efficient, especially in our day whereby there's lots of corruption, and in Africa it's not easy to manage a project. So our projects now, we have to ask, are they ethical and efficient? And lastly, will the final product be able to continue creating benefits after project closure? So these questions will then become part of our planning, stakeholder engagement, procurement, risk management, and decision making. And another important practice as well is incorporating sustainability checkpoints throughout the project lifecycle. And so before moving into the next project phase, we deliberately pause and ask if we are still aligned with our sustainability objectives that we set from the beginning, and also have any new environmental, social, or governance risks emerged. And we also ask, should we proceed or perhaps modify our approach, or if it's really necessary to stop? It's not really easy to stop, but pausing through the go or no go phase gets helps us to ensure that sustainability is continuously monitored instead of becoming an afterthought. Like a practical example that I can give is that we can imagine building a community water system. Traditional success measures might be to finish on time, within budget, and to build it to specifications that we had defined from the start. But now, a sustainable project goes further now by asking who will maintain it after the project is complete, and is funding set aside as well for maintenance? And also, have we also trained the community where the project is being implemented? And also, will it still be operating possibly 5 or 10 years from now? And I would say that is how sustainability becomes integrated into project management. Thank you. Thank you very much, Ellen. Thank you very much for these insightful tips. You share some tips with us, tools, the P5 standard. But it look like, because sustainability have to be continuously monitored, implementing that sustainability or those tools and tips could rise some challenges. So I will invite our colleagues Ismaila around this topic of challenges. Ismaila, en tant qu'ambassadeur d'IPM, quels sont les principaux défis liés à l'intégration concrète, la durabilité dans les différents projets qui vous ont été remontés, et quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez partager avec la communauté pour adresser ces challenges? Ok, merci cher éditeur. Les défis, il y en a plusieurs, mais on a retenu 5 défis majeurs dans le cadre de l'intégration de la durabilité dans les projets. Le premier défi, c'est véritablement ce qu'on appelle la durabilité cosmétique contre la régénération réelle.
C'est-à-dire aujourd'hui, la tendance dominante, c'est de traiter la durabilité comme un bonus. Voilà. Ou, selon certaines personnes, une niche écolo. Alors que l'enjeu réel, c'est véritablement de passer d'initiatives vertes incrémentales à une durabilité authentique et surtout mesurable. Le deuxième défi, c'est l'intégration tardive de la durabilité dans le cycle de vie du projet. Généralement, la durabilité, elle est ajoutée en fin de projet. Et elle est ajoutée comme une case à cocher. Et elle n'est pas intégrée dès l'initiation du projet. Ça, c'est un grand défi parce qu'il faut ramener la durabilité dans la conversation dès le démarrage du projet et, et non comme une discussion de clôture. Le troisième défi qu'on rencontre, c'est véritablement la mesure et les métriques. Donc, le défi lié à la mesure et aux métriques relatifs aux indicateurs de performance en termes de durabilité. On en a parlé, la norme P5 définit 43 éléments de durabilité avec des définitions qui sont assez pratiques et des process d'évaluation, ce qui n'est pas pris généralement en compte dans la livraison de ces projets. Donc, c'est un défi majeur à relever. Le quatrième défi, c'est la gouvernance. Donc, on parle de gouvernance, c'est qui décide réellement quand les seuils sont franchis. Donc, c'est un défi qui est beaucoup plus structurel, qui doit être appliqué dans la durabilité, dans les structures de gouvernance, les protocoles d'escalade, d'autorité de décision. Donc, la question, c'est surtout comment définir, comment agir sur les seuils écologiques, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, et même dans le cadre des processus de contrôle de projet. Donc, le défi lié à la gouvernance est au cœur en fait, de ces réflexions. Et le dernier défi qu'on a retenu, c'est véritablement la résistance au changement des parties prenantes. Vous savez, dans le cadre de la durabilité, du GPM et du PMI, il ne suffit pas d'adopter le prisme. Le prisme, c'est l'intégration de la chaîne de projet sur les méthodes durables. Project Integrated Sustainability Methodology. Donc, il ne suffit pas d'adopter le prisme dans une organisation pour qu'elle devienne durable. Le développement durable va commencer par l'adoption des systèmes de valeurs et d'une façon de fonctionner régie par des principes. Donc, ça va inclure le respect des droits humains, des conditions de travail, de l'environnement, de la lutte contre la corruption. Et on est sur une sphère qui est beaucoup régie par ces lois-là, corruption et éthique. Donc, c'est cette résistance au changement des parties prenantes, parce que les parties prenantes qui sont habituées à un peu de vin ici pour faciliter les affaires, lorsqu'on parle d'intégrer les bonnes pratiques de gestion de projet ou des méthodologies durables, ils sont un peu réticents à ce changement. Donc, on a les 5 défis majeurs qu'on a adoptés. Donc, la durabilité cosmétique contre la régénération réelle, l'intégration tardive dans le cycle de vie des projets, le défi de la mesure des métriques, le défi lié à la gouvernance et le défi lié à la résistance au changement des parties prenantes. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques à partager avec notre communauté? C'est déjà d'utiliser le cadre P5 comme boussole décisionnelle. Donc, le standard P5, ça connecte au fait des approches qui sont basées sur 3 principes fondamentaux. Donc, société, environnement, économique, people, planet, prosperity. Avec les processus du projet et les livrables. Donc, utiliser ce cadre-là. Intégrer le Sustainability Management Plan au plan de projet. Le Sustainability Management Plan, c'est un document clé qui intègre en fait les résultats
dans une analyse P5. Aligner les projets sur les objectifs de développement durable et les référentiels ESG. Poser les bonnes questions en réunion. Ça, c'est réellement la toute dernière bonne pratique que je vais mentionner. Poser les bonnes questions en réunion. Parce qu'en réunion, généralement, on se tait sur des questions, mais il y a des questions à poser. Par exemple, comment ce projet peut-il aider l'environnement local et la communauté à prospérer? Il faut partager la pensée régénératrice avec les prochaines générations. Construire un futur durable est un effort collectif sur le long terme. Donc, on a ce genre de questions à poser durant les réunions. Et ça rentre en fait dans le cadre des bonnes pratiques qu'il faut adopter dans le cadre de nos exercices, de nos projets. Je vais terminer bêtement avec ça. Je dis que la durabilité, ce n'est pas une contrainte supplémentaire. Donc, c'est une extension du périmètre de la valeur. Merci. Merci beaucoup. Thank you, Ambassador Ismaila, for sharing this unique experience with the community. So I got from you 6 challenges. That was the one existing, but it looked like for some project manager, AI is another sources of challenge. So I will ask to our leader Pascal. Let's go around AI. There is one of our colleagues, Ghislaine. He want to know, as AI is at the center of many challenges, predictive challenges, moving forward, does the current framework, the framework supporting the CSPP, taking into account AI? Okay, thank you, Leader Lords. Absolutely, absolutely. CSPP addresses AI in, let's say, in 2 ways. But first of all, I want to share the P5 standards. As Ismail had said, the CSPP certification rely on P5 standard. That's something really important. I don't know if you are. I want to share a screen. I don't know if all is okay. It's okay. It's visible. Thank you. Okay. So here is a heart of the P5 standard. So we have a lens called responsible technologies. It's some over here. I don't know if you notice it. It's in the people dimension, people impact. Let me. Okay. I was saying that there is a lens that called responsible technology amongst people impact dimension. I don't know if you notice in it. Yeah. Yes. Yes. It's visible. I think. It's not possible for me to make an annotation, but I was saying that okay, there's a lens that called responsible technology. So in that, uh, in sustainability project leaders, the first rule is that AI supports human, but never replace him. Never. This is the first rule. So as a sustainability leaders, AI will help us to, let's say, to cover data governance, cyber security, and the environment footprint of AI infrastructure.
AI will also help us to, I cannot say it, it will help us to P5 scoping, generally at the beginning of the project. So we have to make a P5 scoping. So AI could help us in that. Here we help evidence gathering, option comparison, risk identification, measurement, support, stakeholder communication, portfolio standardization. So this is some point that here will really help us. But as I said at the beginning, AI is just a support. At the end, it's always a human being who decide, who checks if everything is good, match with what we are working on. That is something that we have to remind ourselves every time. And the second point is AI as sustainability tools to, as I was saying, to define specific ways uh, on enhancing P5 application from scoping, risk identification to reporting and portfolio standardization. So the standard is clear. So CSPP give project leaders the framework to harness AI as an accelerator and govern AI as sustainability risk. So let's remind that CSPP is not uh, a subject matter expert in AI. No, as a project leader, CSPP will help us to ask good questions, to consider every options, and as a project manager, we can address every question with subject matter expert. That's something really important that we have to consider using AI in sustainability. So thank you. Thank you, leader, Pascal. J'ai l'avantage de continuer la conversation avec toi en l'étendant cette fois en langue française, une chance qu'on a, ton bilinguisme. Merci déjà d'avoir partagé le standard. Nous avons remarqué qu'on a des prismes. On a des prismes qui vont adresser les impacts sur les personnes et un prisme qui va adresser les impacts sur les processus. Et dans l'environnement de gestion de projet, comme vous l'avez déjà dit, l'IA sera là pour améliorer les performances des personnes et donc en s'intégrant à des processus. Ceci nous amène donc à poser la question, dans le même ordre d'idée, quel rôle peut donc jouer la durabilité dans l'adoption de l'IA? Quel rôle pourra jouer la durabilité pour accompagner une organisation dans son processus, sa stratégie d'adoption de l'IA? OK. Déjà, il faut dire que dans l'existant, les business cases, les chartes de projet se faisaient déjà bien, en fait. Donc, en tant que, par exemple, PMP, on sait très bien comment définir ces différents éléments. Maintenant, la durabilité apporte quoi comme valeur ajoutée? En fait, au-delà du scope qu'on a déjà défini, les éléments du P5, tels que c'est présenté là, en fait, c'est-à-dire que augmente les options d'analyse sur le cadre d'un projet. C'est-à-dire quoi? Elle fournit un cadre de décision plus large que la seule performance technique ou économique sur ce qui existait déjà. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, en fait, voilà, la durabilité vient ajouter de la valeur sur ce qui existait. Pas que ce qui existait n'était pas bon, peut-être c'était pas suffisant, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, OK, sur plusieurs projets, au niveau du problème framing, du business case, on est très attentif, en fait, voilà. Est-ce que le projet en question, sur le long terme, OK, apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que ça prend en compte les objectifs de développement durable? Donc, il y a cette dimension que la durabilité déjà
apporte, on va dire ça comme ça. Donc, elle permet d'évaluer une innovation, un mode de management ou une technologie, non seulement selon son efficacité immédiate, mais aussi selon ses effets environnementaux, socio-éthiques et de gouvernance, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Bon, je ne vais pas en dire plus ici. Donc, on va dire quoi? Globalement, la durabilité, euh, ici, va agir comme un levier d'acceptabilité et de légitimité. Donc, elle aide les organisations à orienter l'adoption vers des solutions créatrices de valeur durable, à réduire les résistances des parties prenantes. Donc, tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je parlais tantôt du stakeholder mapping. C'est-à-dire que, OK, la durabilité, lorsqu'on fait une très bonne analyse P5, ça nous ouvre d'autres pistes, OK, des parties prenantes supplémentaires qu'on doit prendre en compte dans le projet. Donc, ceci était, voilà, on va dire quoi, les limites sur le mode de management de projet existant, sans rajouter la durabilité. Donc, plus on élargit en fait, on va dire quoi, le champ des parties prenantes, mieux on diminue les risques. Parce que dans un projet, c'est toujours bien de considérer toutes les parties prenantes, okay, même si n'ont pas forcément le même poids, mais c'est toujours bien de prendre en compte tout le monde et ça permet, on va dire, d'avoir une meilleure analyse du risque, meilleur management de projet derrière, et ça permettra de mieux arbitrer entre gain à court terme et impact à long terme. Donc, elle joue un rôle, voilà, on va dire quoi, de garde-fou en veillant à ce que l'adoption ne se fasse pas au détriment de la responsabilité, de l'inclusion, de la transparence ou de la résilience, en fait, tout ce qui touche la dimension humaine. Donc, ça, c'est un point vraiment très, très important, voilà. Et pour finir, je dirais, donc, la durabilité, en fait, ne se contente pas d'accompagner l'adoption, elle peut en devenir un critère de qualité. Et par expérience, je vous assure, de plus en plus, dans le problem framing, dans le stakeholder mapping, on exige ça en fait. Merci. Merci, merci. Well said, Pascal. Well said, Pascal. Before continuing, let me thank Mr. Ogu Africa from Nigeria for sharing the next question. We will conclude this first part of the webinar. So I will call again Ellen to join the conversation about around the question sustainability practices in project management. How can they outlive the project life cycle? Thank you for the question. I would say that this is probably the biggest difference between traditional project management and sustainable project management. Traditional projects are often measured by output, whereas sustainable projects are measured by lasting outcomes and benefits. As well, projects have an end date, but benefits should not have one benefit, and that is actually the real game changer, I would say. So a sustainable project is designed in a way that the value continues long after the project team has left. And that would include knowledge transfer, local ownership, governance, maintenance planning, and continuous monitoring and improvement as well. So if everything stops when the project funding ends or when the project actually ends, then that would possibly mean that we have delivered an output, not necessarily a sustainable outcome. For instance, suppose we deliver or donate computers to a rural school, and then the project usually finishes once the computers are delivered.
But with sustainability now, we go further and ask additional questions. If the teachers are trained to ensure that the project is sustainable and delivers value, is there electricity or internet? Because normally in Africa, we don't have electricity. So a sustainable project will go further also to check if there's technical support for the team and if the school will be able to maintain or replace the equipment. So those questions now will help us to determine whether the project continues delivering value for years to come. And that is actually the real difference that sustainability makes. We don't just build for today and let the project finish, but we look for the benefits in the long term. Thank you. Thank you, Ellen, for giving us this rich foundation that will guide the rest of the webinar. So you have gone through the how integrating sustainability in the project management economy, or the project economy in program portfolio, like was sharing Ellen. So I will welcome us to the second part of our webinar. We will be focused now on how to obtain the CSPP certification. So we'll move from integrating to credential. So I will start this part in French. Et je vais donc inviter Ismaïla, une fois de plus, ambassadeur, à explorer concrètement la valeur, le contenu et le parcours de cette certification à travers une première question qui nous a inspiré de M. Koshiso, que nous remercions au passage. La question est de savoir, elle est simple en fait, quel est l'intérêt d'obtenir la certification CSPP? Ok. Pourquoi obtenir le CSPP aujourd'hui? Je vais commencer par une petite historique. Vous dites que le CSPP en réalité n'est pas une nouvelle certification, c'est l'évolution du GPMB établi en 2013. Et aujourd'hui, dire que la durabilité, elle est intégrée au niveau de la gouvernance, au niveau de la planification, au niveau de la prise de décision et même au niveau de la livraison au projet. Donc, ça fonctionne comme un domaine de connaissance qui s'intersecte entre le coût, le risque, le calendrier, la qualité et la réalisation de valeur. Ça, c'est le premier point. Le second, comment combler l'écart stratégique, l'écart au niveau de l'exécution et comment arriver à cette vraie valeur-là, ce défi-là des organisations. Il y a une étude qui était réalisée entre le PMI et le GPM sur 1600 professionnels, sur 35 pays. On a ces taux-là, 85% des dirigeants durabilité sont confiants dans la capacité de l'organisation à atteindre les objectifs. On a seulement 43% des responsables PMO qui partagent au fait cet optimisme-là. Donc, on a un écart de 42 points, ce qui représente un seuil de 20% de chefs de projet qui sont extrêmement confiants. Donc, 20% de chefs de projet qui sont confiants quant à l'adoption de la durabilité dans la livraison des projets. Vous voyez, il y a un gap de 80%. Et ce gap-là, la certification CSPP vient le combler.
Avec cette certification-là, le leader Pascal en a parlé, on a 260 façons d'évaluer et de gérer les risques. En, bien sûr, intégrant la méthodologie P5. La certification CSPP est également alignée avec les exigences réglementaires internationales. Donc, on a des référentiels comme le GRI, le Global Reporting Indicator. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs indicateurs qui viennent nous dire que cette certification, c'est véritablement une certification qui vient pour la création de valeur, pour créer une valeur qui est réelle, qui est concrète, qui est mesurable. Ce que ça change réellement pour un chef de projet, et ça, je serai factuel, c'est que le CSPP va équiper les chefs de projet avec un prisme et une boîte d'outils pour permettre de révéler la valeur cachée, atténuer les risques, intégrer la résilience dans la livraison des projets. Il va permettre de mener des projets à l'épreuve du futur en s'adaptant à quoi? À les différents impacts business mesurables. Donc, et vous voyez également qu'au-delà de ça, on a en moyenne 9,1 indicateurs par projet, contre 6,3 indicateurs pour des projets qui n'adoptent pas la durabilité. Donc, pour des projets où il n'y a pas de professionnels qui sont certifiés CSPP. Je termine en disant qu'un projet qui respecte tous les métriques classiques, mais qui érode la confiance, endommage les écosystèmes ou épuise les équipes n'est pas un succès. Donc, un projet qu'on réalise sans l'impact sur l'humain, sans l'impact sur la planète, sans l'impact sur l'environnement, est un projet qui ne peut pas être un succès. Et la certification CSPP vient nous permettre d'intégrer ces impacts-là dans notre projet. Il vient pour nous donner ce cadre-là de durabilité. Donc, c'est véritablement un bonus pour nous en tant que gestionnaires de projet. Et c'est également un avantage pour nos différentes organisations, pour leur permettre de se positionner comme des organisations qui sont éco-responsables. Merci. Merci beaucoup, Ismaïla, pour ce partage inspirant. Je crois que le confrère qui a posé cette question a dû blé en mot. Je vais rester en invitant le VP, Yefta. Ismaël a évoqué beaucoup de points qui m'ont remis en mémoire les éléments contenus dans le nouveau PMBOK, Project Management Body of Knowledge du PMI, qui met en avant la notion d'état d'esprit du management de projet. Notion introduite avec qualité. Donc, dans cet état d'esprit, en fait, cet état d'esprit est porté par 6 principes, dont l'un est l'intégration de la durabilité dans tous les domaines du projet. C'est bien ce que Ismaël a indiqué tout à l'heure. Dans votre expérience quotidienne d'IPFTA, comment la certification CSPP contribue-t-elle à rendre tangible cette notion d'état d'esprit de management de projet, notamment à travers le principe d'intégration de la durabilité dans tous les domaines du projet? Merci beaucoup, Lord, pour cette question. Moi, je pense que j'ai la chance de travailler pour une organisation qui est faite dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, nous, depuis même avant que je ne passe ces certifications, dans la plupart de nos projets, on intégrait toujours les aspects de durabilité, depuis la conception du projet même et à travers tous les cycles de vie du projet. Donc, je pense que c'est déjà une habitude, c'est déjà un mindset que j'avais. D'ailleurs, l'une des raisons qui a motivé ma préparation pour le certificat.
Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est très important pour les gestionnaires de projets que nous sommes aujourd'hui de savoir que la durabilité ou bien cette certification n'est pas optionnelle. Donc, c'est une certification qui s'impose aux gestionnaires de projets, du moins qui s'impose aux gestionnaires de projets qui voudraient délivrer leur projet avec succès. C'est un mindset, ce qui fait que dans toutes les phases ou bien dans tous les cycles de vie du projet, toi, en tant que gestionnaire de projet, tu penses à la durabilité. Tu penses à comment intégrer les différents aspects de la durabilité dans les différentes phases de l'exécution du projet. Quand tu veux contracter des structures pour travailler ou bien des structures de prestation de services, tu penses à recruter des gens localement. C'est un mindset. Au lieu d'aller chercher l'expertise ailleurs, automatiquement, là, cette certification, fais ce clic-là, tu dis, ah, pourquoi ne pas contracter des locaux? Et tous les objectifs de développement là, du moins tu réfléchis à ces différents objectifs dans tout ce que tu fais. Donc je pense que pas que la certification, mais ce que moi la certification apporte, c'est que la certification c'est un déclic qui permet aux gestionnaires de projet de savoir que l'enjeu est réel et dans tout ce qu'il essaie de faire comme activité ou bien dans tout ce qu'il essaie d'implémenter comme projet, cet état d'esprit est là. Et il sait qu'il ne doit plus juste penser au coût, au scope, au timeline, mais il doit penser à la durabilité du projet. Les activités que je veux exécuter dans ce projet. Est-ce que ces activités-là auront un bon impact sur le public bénéficiaire? Est-ce que cette activité-là auront un bon impact sur la planète? Délivrer un projet et au même moment, ce projet-là qui détruit la planète, ce projet qui crée des ordures, est-ce qu'on peut dire que ce projet est un projet à succès? Est-ce que le gestionnaire de projet peut se vanter que non, il a mené à bien un projet dans le périmètre, en étant dans le budget, en respectant le timeline? Donc, tout est question de timeline et de mindset. Et moi, je pense que cette certification, le CSPP, est très important pour chaque gestionnaire de projet pour pouvoir d'où mort, comme on le dit, délivrer de la valeur dans tous les projets qu'il aura à exécuter. Merci beaucoup, VP. Thank you very much. I will invite Pascal to join the conversation again, and we'll keep ourselves around the PMBOK. So based on what the VP have shared with us, what roles what roles can the CSPP play in facilitating the transition from the servant leadership was emphasized in the PMBOK 7 version to an accountable leadership, who is the type of leadership targeting in the PMBOK 8, Pascal? Okay. Thank you, leaders. I was saying that previously, sustainability provides a broader decision-making framework than just technical or economic performance. So CSPP can play a bridging role by translating leadership evolution into practical sustainability responsibilities. So on PMBOK 7, so the project management body of knowledge, 7 leadership emphasizes empowerment, collaboration, and support to teams and stakeholders. In the PMBOK 8, accountable leadership goes further by requiring leaders to take visible responsibility for outcomes, trade-offs, impacts, and long-term values. So CSPP helps make that transition concrete, because of sustainability
how can I say it? The sustainability heritage, required accountability across environmental, social, economics, and governance dimensions. So, in this sense, CSPP shifts leadership from enabling delivery to owning consequences. So, it encourages project leaders not only to serve teams, but also to answer for the broadest effects of project decision on society, and we can also add uh, future stakeholders. As I was saying, that it's something uh, really help us on stakeholders mapping. What can I say has? Um, we can also say that CSPP helps leaders operationalize what accountable leadership means in real project environments. So CSPP facilitates the transition from servant leadership to accountable leadership by expanding the leader focus from team empowerment to stewardship of outcomes and impact. So it connects leadership behaviors with measurable responsibility, so sustainability values, ethical trade-off, long-term stakeholders, consequences. So for me, about the subject at the hand, CSPP acts as applied frameworks that turns leadership principles into accountable project governance. So I think this is a shift between the PM Box 7 and the PM Box 8, talking about 7 leadership. Thank you lots. Okay, Pascal, thank you very much for those powerful insight. You are learning, and learning is a long journey. So thank you for sharing that with us. I will stay on the inside the PM box, the version 8, but this time I will call Park Ellen to discussion around the new principle, yeah, the update principle. Let's say it like that. So the PMBOK, the 8th version, defines 6 principles. I want us to focus just on 2 of them. I will list them. Be an accountable leaders and integrate sustainability within all project areas. Now, the question is, how can getting the CSPP certification will support a PM capabilities to make those principles a daily routine? Well, thank you for the question again. I think these two principles naturally complement each other because accountability and sustainability are ultimately about making better decisions. So, personally, for me, CSPP is much more than another professional credential, but it does actually change how a project manager thinks and leads. An accountable leader does not only focus on project delivery, but the long term impacts, and as well who will be affected, because the decisions that we make today will determine if we are really creating lasting value with our projects. So, CSPP provides practical frameworks, and I think we did mention about that. The other speakers also did mention about that. So the practical frameworks do help project managers now integrate sustainability into everyday project decisions, from project selection and planning to procurement, stakeholder engagement, governance, risk management, and benefits realization. So it does encourage us to routinely consider the P5 dimensions that we mentioned earlier, instead of focusing only on scope,
schedule, and budget. So one of the strengths of CSPP as well that I like is that it is not a rigid certification. Its principles actually can be actually adapted to infrastructure, ICT, healthcare, humanitarian programs, community development, and many other sectors. So it does as well create the common sustainability language, whilst allowing organizations to tailor the implementation to their own context or sector. So most importantly, I would say it prepares project managers for the future, and it is actually becoming the core professional capability rather than just a specialist discipline. I think there's this report, the PMI's recent sustainability thought leadership report. It did highlight why this matters. In the research, it did found out that 85% of sustainability leaders believe that their organizations will be able to achieve their sustainability goals, but only 1 in 5 of the project professionals felt highly confident in delivering the sustainability outcomes. So this goes on to tell us that the challenge is no longer understanding why sustainability matters, but actually executing sustainability consistently. So that same research as well also found out that projects designed around sustainability succeed at nearly twice the rate of those that are not. And that is actually a compelling business case, I must say. And the CSPP does now help to close this execution gap by equipping project professionals with practical methods for integrating sustainability into the daily project delivery while strengthening professional credibility and accountable leadership. Thank you. Thank you very much, Ellen. Thank you very much. Um, Accountability and ownership of the value you are creating. That is one of the main uh, in the main ideas that the PM Book 8 is bringing in to the conversation around project management. So I think we have moved around the topic, but one question, one of the most, I'm sure most of our colleagues who are attending this webinar now have one question in mind. What is the pathway to get certified? So I will invite Pascal to share with our colleagues, our attendees, the pathway or different, if there are many, just share with them the existing pathway to getting to the certification, CSPP certification. Pascal, you have the floor. If you have any materials, you could support by sharing them. Okay. Okay, thank you, Lord. The path for certification, let's say, is a common process from PMIs, like other certification. Like, as you can see in the screen sharing, so there's two formats. There's a standard. The standard one is for people who doesn't have PMI certifications or any background in project management. So it's a little bit longer than the short format. So here is 30 hours of e-learning content. It's true that this point has been updated in PMI website. So nowadays it's 20 hours of e-learning content. And the question is 150, okay, to do in 3 hours. So it's as I was saying, it's a common process on for the PMI. So the short format is for
people who already have a certification, PMP, CPM, PMICP, and so on. So something that I can add is CSPP, let's say, is a common certification for every domain. So as what you were saying at the beginning of this webinar, talking about project, program, and portfolio. So it's applying for everything. And it's mean that it's not something it's not something really um, how, how can I say that? It's not something really just for environmental engineers, like people use of things. It's for everyone. So this is something that is really important to say it. Um, I want to share something. I don't know if it's possible. Like we were talking about AI application in sustainability project management. Let me try to upload something, please. Ah, ok. C'est working. Donc, je t'ai dit tantôt, voilà, on le dit en français, c'est une certification qui est vraiment ouverte à tout le monde. Voilà, qu'on soit certifié ou pas. Ça demande juste, voilà, d'être discipliné et toutes les infos sont disponibles au niveau du PMI. C'est vrai qu'en termes d'accompagnement à la certification officiellement, c'est encore c'est en train d'être fait. La certification, pour le moment, est faite uniquement en anglais. Dans la version française, voilà, le processus de traduction, que ce soit en français, en chinois, etc., voilà, c'est en cours en ce moment. Donc, ce sera disponible en septembre. Mais entre-temps, il existe certains ATP, Authorized Training Partners, voilà, qui sont engagés dans l'accompagnement pour ceux qui n'ont pas véritablement de temps, voilà, pour parcourir l'ensemble de ces documents. Mais comme je disais tantôt, c'est une certification qui est transversale, ça touche tous les domaines. Et comme Hélène était en train de dire tantôt, en fait, lorsque on termine le projet, OK, le projet à la fin peut être conforme au marché, l'ouvrage peut être conforme par rapport au budget, mais quel est l'impact de ce projet sur la durée, en fait, lorsqu'on a quitté le projet? C'est toute cette dimension qui équipe les project managers, OK, surtout ceux qui ont la chance de participer à l'initiation du projet, c'est-à-dire à partir de la charte jusqu'à son exécution. Je peux même dire, partager une petite expérience que j'ai eue récemment pour avoir l'opportunité, voilà, de mentorer une équipe d'ingénieurs kenyans, voilà, sur un concours des Nations Unies. Donc, mon rôle de mentor avec eux, en fait, c'était, on va dire quoi, c'était d'affiner le problem framing, le stakeholder mapping, qui est un sujet très, très important. En fait, le projet, pour dire rapidement, c'était de collecter les batteries de véhicules usés, okay, de faire une vérification technique, l'état de charge et tout ce qui va avec, et de reconditionner pour être réutilisé comme système de stockage d'énergie pour des systèmes solaires photovoltaïques en zone rurale. Donc, c'était ça le business model, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il fallait donc ressortir les différentes dimensions que le projet peut prendre pour présenter son impact sur l'ensemble des objectifs de développement durable, quels sont les stakeholders à prendre en compte. Donc, c'était vraiment passionnant et je vous assure, l'outil P5 m'a véritablement aidé, voilà, à parcourir tous ces éléments. Donc, l'idée, en fait, ici, la certification ne rend pas compétent.
ça c'est un point qu'il faut vraiment souligner. La certification donne les outils, ça donne un cadre qu'on peut utiliser à côté de la compétence qu'on a déjà. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. La certification, OK, ça ne rend pas compétent. Donc, s'il fallait rajouter autre chose, bon, c'est assez classique. Je pense que Expertise, voilà, ETP a déjà mis sur pied ce produit d'accompagnement à la certification. CSPP, c'est vrai que OK, c'était DPM, bon, on a transité. Ce n'est pas long. Et voilà, une fois qu'on a la chance de faire plusieurs mois, je pense que ça se fait facilement. Merci beaucoup, Leader Slot. Ok, Pascal, que j'ai retenu. On peut avoir accès à, on peut suivre son parcours de certification par deux moyens, e-learning, à travers les plateformes du PMI, ou passer à travers un ATP si on n'est pas habitué à ces outils, si on n'a pas suffisamment de temps. Et Expertiz, qui est un partenaire de la Fondation Parlons Projet, a mis déjà en place ce parcours de certification. Thank you very much, leaders. So we have two ways to get certified. You can use the e-learning available on the PMI website of different platforms from PMI. You can also go through the authorized training partners of PMI. You get authorization and to support any project managers of aspirant to follow the process to being CSPP certified. Thank you very much for this great conversation. I learned a lot from all of you coming from different parts of Africa, from Ivory Coast. You have Ismaila from Togo. We have a VP EFTA from South Africa and Zim. We have our ambassador, Ellen, and from Cameroon, you have leaders, Pascal Kojo. Parlons Projet is thanking all of you for this support and this great conversation. I think you have some questions coming from our audience of the day. I will invite our speakers to help us to answer those questions. If you are not able to answer them during the remaining time, you will design a process to share the answers through different email because you have collected those email during the registration phase. So I will need some support to have questions coming from YouTube, from different streaming platforms, YouTube, LinkedIn, so you can address it here. Okay. Isidore, can you have the question, please? If there is any question. Waiting for the question. Me, I have one question. I received it through not a normal process. I received it through WhatsApp, or one colleague who attending is asking, what is the exact or approximately how many time, what is the duration of the certification, the CSPP? I will give my own process and what I follow through, and I'm sure the leaders from DPM will give more, but for me, 3 months is sufficient to go through the process. Like leader Pascal have shared, is complement. So it's a new capacity on the existing competencies. That is for my point of view, but let get from them the average duration of the certification pathway. I don't know, Helen, Ibrahima, or Ismaila, or Pascal, who can address this question related to the duration of the.
Hello. Et donc, allô? Bon, je pense que je vais me lancer. Si Are je you vais permettre, talking, that Pascal. Pascal? Can I go ahead? Yes, yes, yes. Can take the question, Helen. Thank you. Okay. So personally, it took me like a month and a half, but I think it was because part of my studies previously were also about sustainable project management. And I must admit that when I was studying, uh, the lesson seemed simple, but the certification actually was not that much. So I think based on what you suggested, 3 months will be the perfect timing, I would say. Thank you very much, Helen. I don't know if any colleagues want to complement something. Ismaila? Ah oui, je rejoins Hélène là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que concernant la certification, le délai, il est propre à chacun. Voilà. Il ne faut pas se mettre la pression pour dire je vais partir sur un délai fast track pour passer ça en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois. Ça dépend de votre planification à vous-même. Prenez le temps. L'objectif, ce n'est pas d'afficher le badge de la certification. L'objectif, c'est de comprendre les process qui sont intégrés dans la certification. Donc, si vous estimez que selon votre charge de travail ou si vous estimez que selon vos réalités, vous avez besoin de 3 mois pour le préparer, faites-le en 3 mois. Si vous estimez que vous avez besoin de 6 mois pour le préparer, faites-le en 6 mois. Moi, j'invite au fait les personnes à ne pas se focaliser sur le temps auquel je vais obtenir ma certification, mais de se focaliser plus sur est-ce que j'ai compris réellement le mindset qui est derrière. Voilà. C'est sur ça qu'il faut se... Est-ce que j'ai compris les process du P5? Est-ce que je peux mettre en place un SMP dans le cadre de cette certification-là? C'est réellement ça qu'il faut avoir en tête avant de le passer. Et si on a pris 6 mois pour pouvoir maîtriser les principes, on va le passer en 6 mois. Et si on a pris un mois pour maîtriser tous les principes, on le passe en un mois. Donc c'est juste ça que je voulais compléter. Merci beaucoup, Ismaïla. Cela nous rappelle justement qu'on est dans la durabilité, hein. Il faut penser à la durabilité, à appliquer de façon durable les capacités que vous avez acquises. Vraiment, très belle façon de remettre la balle au centre. Bon, la durée dépend vraiment de l'impact que ça aura sur vous, de l'objectif que ça de vous donner. Merci beaucoup. Je crois aussi, moi, je vais inviter personnellement il n'est plus récemment certifié, hein, le VP. Je crois qu'il a une expérience aussi peut-être à partager pour adresser les questions liées à la complexité, sans décomplexifier cette certification, mais de rassurer sur les notions ou les éléments tournant autour de la complexité de l'examen. VP, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Ok, merci Lord. Je pense que vous avez tout dit, hein. Tout est question de préparation. Donc, il faut bien se préparer et il faut essayer de maîtriser les concepts. Donc, bon, on a toujours tendance à comparer au PMP pour ceux qui l'ont. Le GPMP, bien le CSSP. Le CSSP n'est pas autant compliqué, mais cela requiert une bonne dose de préparation. Je pense que Lord et le lead Pascal m'ont aussi aidé dans le processus. Comme Ismaël l'a dit, ce n'est pas un marathon, quoi. Donc, prenez le temps qu'il faut pour mieux vous préparer. Je pense que je l'ai passé dans l'intervalle de 3 mois là aussi. Et ouais, quand vous vous sentez prêt, quand vous pensez que vous avez maîtrisé les concepts, parce que je me rappelle, je retournais à certaines vidéos que j'avais déjà fait pour mieux comprendre de quoi cela retournait. Et bon, en termes de complexité, je ne vais pas dire à l'examen, j'ai trouvé des questions très, très complexes. Mais tout est question de préparation. Et quand on se sent prêt, bon, on peut facilement affronter
l'examen. L'essentiel, c'est de pouvoir comprendre les nouveaux concepts qui sont présentés. Merci. Thank you very much, VP Yefta. Now the time is going, remaining not too much time for us. So as we are going to close our session of the day, I will ask to each of our speakers to have 1 minute, one thought, one piece of advice, or one call to action to inspire those colleagues who are attending this webinar. So I will start with VP Yefta, was having the floor. So can you please continue by giving your ending remark, please? Thank you. There is a quote from Victor Hugo that I really like. He said, "A strong army can be invaded, but not an idea whose time has come." So I think this is the time for sustainability. I think this is the moment for sustainability. And project managers have the opportunity to get trained now, to get the CSSP now, to be part of the movement, right? We are kind of the trailblazers, and we should set the pace. We should get everybody on board to deliver more on our projects, to deliver value, because I believe that a time is going to come and there will be a pressure on project managers to integrate sustainability into all the aspects of the project. Some donors have already started. I know for some of our project with the NDC partnership, in submitting the report, there are aspects of sustainability that the asked. So I think donors such as UNDP and those UN donors are now keen on sustainability aspects. So for project managers, this is the time to get started. This is the time to get prepared for this certification so that we can make our projects in Africa more successful. Thank you. Thank you very much, VP Yefta. I will call now our ambassadeur Ismaïla Agricos. 1 minute, ambassadeur, pour partager avec nos participants un avis, un appel à l'action autour de cette certification CSPP. Lancez-vous. Je dirais lancez-vous. La durabilité, c'est pas juste un mot. La durabilité, c'est pas un concept. C'est réellement ce que nous allons apporter à la génération future, donc à nos enfants, à ceux qui vont nous succéder derrière sur cette terre-là. Et cette certification-là nous apporte les outils nécessaires pour pouvoir mettre en place un cadre durable. Donc pour tous nos amis qui étaient connectés à cette séance-là, c'est le premier pas qui est là. Lancez-vous. Passez cette certification-là. Créez l'impact. OK. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Ismaïla. I will call now our ambassador from South Africa, Ellen, to share some tips, advice, and call to action with our attendees. You have the floor. Thank you, Lords, and all leaders here present for such lovely insights. I would say that sustainability is not an add-on, but a key knowledge area that is designed from the start. And also, project management has always been about delivering value, but currently the definition of value is changing, and success is no longer measured only by scope, schedule, and budget, but it is increasingly measured by resilience, responsibility, stakeholder value, and the benefits that remain long after the projects have closed. So the organizations that will actually thrive in the future are not necessarily those with the biggest budgets, but those with professionals who know how to turn sustainability from a commitment into execution.
So as project managers, we are not just delivering projects, we are actually helping to shape organizations, communities, and the future through decisions that we make every day. That is why sustainability is not simply another trend that's going on. It is becoming the new standard of professional project management to elevate every project. And CSPP will help you to achieve that and be competitive also in the market, delivering value and achieving the sustainable development goals as well. Thank you Thank so you very much. much. Thank you very much, Helen from South Africa. Finally, I will invite our champions in sub-Saharan Africa from the DPM team. Pascal, you have the floor. I know you have many things to share with us, but just keep in 1 minute, please. Okay, thank you, Lord. I would say that, as Ismail has said, it's not just a badge. Getting this certification is not just getting a badge. So the certified sustainable project professional equips project leaders with the lens and toolkits to uncover hidden value in project, mitigate the risk, build, build resilience into delivery. So lead future-ready projects that adapt to disruption and deliver measurable business impact. So getting that is need to master different tools, especially the P5 standard is something that really help us. As I said several times during this webinar, the stakeholder mappings, problem framing is something really, really important. And I will I will profit in this platform Parlons project. So the PMI Cameroon is preparing a workshop on sustainability, is how to measure sustainability in projects using the P5 impact analysis for the river transport in the coastal city of Douala. So I will say in French also, please, if you allow me. Donc, je disais tantôt, je profite aussi de la plateforme Parlons Projet pour dire que, OK, le chapitre du Cameroun, justement, est en train de préparer un atelier pratique qui sera hybride, en ligne et en présentiel, voilà, où on va prendre un cas pratique du transport fluvial dans la ville de Douala. C'est un projet qui est annoncé, voilà, par la communauté urbaine. Donc, on va prendre ça comme cadre pédagogique, justement. On va évaluer la durabilité avec nos différents participants, OK, pour aider en fait la communauté des managers du projet à s'approprier de cet outil et comment ça fonctionne vraiment de manière pratique. Parce qu'on ne fait que dire depuis que, OK, que ça permet d'élargir, on va dire quoi, l'analyse on va dire quoi, de la base du projet. Donc, ce sera fait le 25 juillet, je crois, la date est déjà calée. Donc, on va faire intervenir, et voilà, dans celui-ci, plusieurs intervenants. On aura des intervenants du Brésil. Il y a Hélène qui est là, qui est également invitée. Donc, on prépare cet événement, ce sera véritablement important. Et on compte aussi sur le soutien de la Fondation Parlons Projet et Expertiz avec ses différents mentors, voilà, pour participer à cet événement. Merci beaucoup, Olivier. Thank you very much. Thank you to our incredible panel, and thank you for our attendees. Your questions have shaped this entire session, from the very first question to this last one. So, je vais remercier tous d'avoir participé activement à travers les interactions sur les différentes plateformes. Et merci encore pour vos questions que vous avez bien voulu partager lors de vos inscriptions. Elles nous ont permis de cerner précisément vos besoins et
d'étudier ces besoins pour construire ce soir ce programme que nous avons servi. Si vous avez l'envie d'aller plus loin, ça vous anime, comme l'ont dit nos panélistes, le chemin vers la certification CSPP vous attend. This concludes towards sustainability. Have a wonderful rest of the day or evening. Thank you very much.